that you deny the logic and it is a logic. You deny the philosophy and it is a philosophy. You cannot deny philosophy, because denial of philosophy is also a type of philosophy. Denial of logic, there are two possibilities. Either you straightforward refute, or you may say, because of this, so many times I have seen that these reasons were given for prove this, and the reason was ultimately discarded by the greater logician. So I don't believe, I don't rely on logic. Yes, you don't rely on logic, but that's a logic. That is a logic, that you don't rely on logic. Huh? Not believing itself. Yeah, not believing is also a kind of belief. Not believing is also a kind of belief. You cannot escape, because our mind, our brain is constituted with such intricacies. So, Vedanta says that first of all what we have to inquire is Praman. Second point is Pramey. And when we differentiate between Praman and Pramey, there is an age-old dispute of Praman Samplav and Praman Vyavastha. You may write it. Praman Samplav means any Praman can be given to prove anything. That's a Praman Samplav. Chaos in the means of knowledge. And then there is a Praman Vyavastha. Vyavastha means the organizations of the means of knowledge. When you organize your means of knowledge in a particular system, then you may be able to use it fruitfully. If there is a chaos in the means of knowledge, you won't be able to decipher. For instance, I may tell you, we are going somewhere and we are seeing a smoke. Now, whether there is fire or not, with our bare eyes we cannot see fire. What we can see is smoke. Should we infer smoke, fire or not? So suppose in absence of even perceiving fire, if we decide that yes, because smoke is there, so there has to be fire. So you are making a pramana, organized pramana. That in all other cases where I cannot see the object, I have to rely on the perception. But where the possibilities are lacking to be in direct communication with the object, I have to rely on some inferential process. So if I am perceiving a smoke, and because smoke is caused by fire, so there has to be fire, though I may not be able to perceive it. Now, for instance, in the matter of history, how can we infer there was Muhammad Tughlaq? Only words of the history. Do you have any smoke-like sign? As we have a sign in railway track, red signal, green signal. No, we don't have any signal available to us, on the basis of which we can infer the existence of Muhammad Tughlaq. The popular argument given was that you can know your parents, grandparents, great-great-grandparents, 4, 6, 7, 8 generations. Before that, was there someone or not? We don't know whether we don't know on the basis of our perception. But then there is a logic that if I am born of my parent, he must be born of his parent. My father was also born of his parent. My grandfather was also born of this parent. And it goes on then how logic says? Then who was the first father, absolute father?
Nobody knows. Nobody knows whether there was some absolute father or not. And if you ask Darwin, he would say, no, he was simply an ape. The question here, the question is pending. Suppose ape, he and she apes were parents at some point of generation. Whose progeny are they? So the argument goes on and we don't find any conclusion. Therefore, some philosophers say that give up this entire futile business of inquiry who was the parent. Everything is self-produced. Now, everything is self-produced, then what's the need of marriage? Let the girl produce her child. Let the father produce his own child. Why you want to marry? And we don't find any conclusion in such argument. You follow? That's a tragedy of human mind. That neither this way we can go, nor that way we can go. There is no escape. But Pramana Vyavastha, whether there is an escape or not, what Pramana Vyavastha say? Pramana Vyavastha organizes the Praman, and it enumerates that on the basis of this Praman, these many objects are possibly can be known. These many objects can be known through the means of these Pramans. So that's an organization. Like form, figure, color, etc. can be understood through the help of our eyes. Sound can be understood through the help of our ear. Taste can be understood. Yeah. પ્રમાણ સંપલવ એટલે જે મન ફાવે તેમ કરો, જે વખતે તમને જે પ્રમાણ સુધી જાય. નાઉ આઈલ ગીવ યુ. એક વખતે એવું થયું, કોઈક અમારા જ્ઞાતિનો મેરેજ ફંક્શન હતો. અમારા જે કઝિન થોડુંક ભણીને આવી ગયા ફિલોસોફી. હવે એમણે ફિલોસોફીમાં એથિઝમ વાંચી લીધો. બધા જ વડીલોને હેરેસ કરતા હતા કે વી સે ધેર ઇઝ ગોડ, વી સે ધેર ઇઝ ગોડ, ગોડ ઇઝ ટુ બી વર્શિપ. વોટ ઇઝ ધ પ્રૂફ અબાઉટ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ગોડ? And particularly we Goswamy suffer when we invite everybody on the discussion forum. They would never come, but in the marriage they will certainly discuss several problems and unnecessarily make the atmosphere poisonous. કેમ આવું સુરતન આવે છે ખબર નહીં. And I always have a tendency કે એવા મેરેજ ફંક્શનમાં જ્યારે પણ કોઈ ડિબેટ છેડાય ને ત્યારે હું જેટલી જોરથી જોક્સ કટ કરું, મજાક કરું કે so that એટમોસ્ફિયર થોડોક બદલાઈ જાય. હવે એમણે મારા અંકલે મને બોલાવ્યો, અહીંયા આવો. અંકલને તો કંઈ કહી ન શકાય ને. યસ, આ કહી રહ્યા છે કે ગોડનો એક્ઝિસ્ટન્સ પ્રૂવ કરો. That's a frustrating question for me at that time particularly. So I said, I will prove the existence of God. When he challenged me, prove. Okay, all right, I will prove. But you tell me, what do you mean by proof? Should I dance and God will be proved or not? What should I do that you will consider as a proof of God? And he had no idea. Simply question. Prove the existence of God. How to prove? What do you mean by proof? Are you sure about the meaning of proof? He wasn't sure. Somewhere he read atheism and started arguing. That's how it happened. But raise the question about the proof. What is proof? And you will find the complete Pramana Samplav. And for instance, at that time I did not know. But later on I came to know. When you enter in ocean and dolphins world, they recognize you only by dancing, not by looking at you. They require some manner of dance. If you dance in that particular way, then dolphin can recognize you. Okay, yeah, you are same person. If you don't dance, you simply bogani jam ubaro na, the dolphin cannot recognize you. Because they have a pramana of dance, a particular way of dancing. If you dance in that way, they can recognize you. I will tell you. પુષ્ટિ માર્ગમાં એક બહુ પોપ્યુલર જોક છે કે દ્વારકાધીશ કાંકરોલીવાલા મહારાજ શ્રી દ્વારકાધીશને પધરાવીને ગોકુલથી
અમદાવાદમાં સંતાઈ ગયા. હવે એમના જે કઝિન હતા એમણે ઔરંગઝેબથી ઓર્ડર લીધો હતો કે 2 ઠાકુરજીમાંથી એક ઠાકુરજી એક કઝિનને મળે, બીજા ઠાકુરજી એક કઝિનને મળે. પણ એ ઔરંગઝેબનો ઓર્ડર એક્ઝિક્યુટ થાય એના પહેલા ભાગીને અમદાવાદમાં સંતાઈ ગયા. એ મહારાષ્ટ્રને બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ હતી. શોધવા ક્યાં આટલા મોટા ઇન્ડિયામાં? એમણે શોધ્યા કેવી રીતે? દરેક શહેરમાં જાય, કેમ કે દ્વારકાધીશના 52 બીડાનો નેગ હતો. પાનવાલાને કોન્ટેક્ટ કરે, કોણ કેટલા પાન લે છે, કેટલા પાન ઘરમાં જાય છે. અલ્ટિમેટલી અમદાવાદમાં કહ્યું કે આટલા પાનના બીડા ત્યાં જાય છે. એટલે પાનવાલાનો પીછો કર્યો ને એક ઠાકોરજી લઈ લીધા 2 માંથી. હવે પ્રમાણ યુઝ કરતા આવડ્યું ને એમણે. હવે આપણે કહીએ પાનવાલો પ્રમાણ, વુડ યુ બિલીવ? બટ ટુ ફાઇન્ડ ઠાકોરજી પાનવાલા વોઝ પ્રમાણ. કે પ્રમાણ નહોતો પાનવાલો. વિધાઉટ નોઈંગ બિચારો પાનવાલા, એમને પાનવાલાને પ્રમાણ બનાવીને ઠાકોરજીને શોધી લીધા. આપણે કોઈ પણ કાંદીવલી, બોરીવલી પ્રસાદનો છબડો લઈને બંડી કરીને જતો હોય ને, ખબર પડી જાય કે અહીંયા હવેલી છે. એ પ્રમાણ છે. પ્રમાણ કોઈને પણ બનાવી શકાય. બંડી પહેલા છાપ લઈને જતો હોય પ્રસાદની તરફ, ક્યાંક તો છે હવેલી, નહીં તો આ છાપની પ્રસાદ આવી ક્યાંથી? કોઈ પણ પ્રમાણનો સંપલાવ તો થઈ શકે છે ને, પણ ઓર્ગેનાઇઝ પ્રમાણ. આને સંપલાવ કેવી રીતે એનું બતાવું તને એક્ઝામ્પલ ફની. કે નાથદ્વારા ટેમ્પલ બોર્ડે પોતાના પ્રસાદના શ્રીનાથજીનો ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો એક ફિક્સ કોટા નક્કી કર્યો કે 20% પ્રસાદ તિલકાયત મહારાજને આપવો, 20% સ્ટાફને આપવો. 40 થઈ ગયા. 60% પ્રસાદ ટેમ્પલ મેનેજમેન્ટ વેચે. તિલકાયત મહારાજ કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર ઉઠાવી દેતા હતા એ પ્રસાદને. સ્ટાફ જે છે એ ડોર ટુ ડોર કેનવાસિંગ કરીને પ્રસાદ વેચી આવે. ટેમ્પલનો જે 60% પ્રસાદ વેચાતો નહોતો. ટેમ્પલ બોર્ડે વધારે અક્કલ વાપરી કે એમણે ટેન્ડર બહાર પાડ્યો. સ્વામિનારાયણવાલાએ ટેન્ડર લઈ લીધો. એમને ત્યાં પણ સહેજાનંદજીને શ્રીજી કહે છે, અહીંયા પણ શ્રીજી. શ્રીજીનો પ્રસાદ આખો મંદિર બની ગયો ત્યાં પ્રસાદ વેચીને. આખો મંદિર ઉભો થઈ ગયો. હવે વૈષ્ણવને ખબર જ ન પડે કયા શ્રીજીનો પ્રસાદ. પછી ખબર પડે એમને કહે બંધ કરો બંધ કરો બંધ કરો. તો આપણા જ પૈસાથી આપણી સામે મંદિર ખોલાઈ ગયો. ખોલાઈ ગયો ઇટ્સ ટુ લેટ નાઉ. હવે તો ખોલાઈ ગયો. હવે શ્રીજીનો પ્રસાદ એ વેચે છે. યુ કેનોટ સ્ટોપ. એવરીબડી હેઝ રાઇટ ટુ. તો એક વાત સમજવાની હોય કે પ્રમાણ સંપલાવ આવી રીતે થઈ જાય ને કે કોઈને ખબર જ ન પડે ને. પ્રમાણ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું મતલબ શું? દાખલા તરીકે આપણે કંઈ ક્રાઇમ કર્યો હોય તો આપણે ક્રિમિનલ લોને રિફર કરીએ. ટેક્સ ભરવાનું હોય તો ટેક્સેશનના લોને રિફર કરીએ. સિવિલ સૂટ હોય તો સિવિલ લોને રિફર કરીએ. કોઈ ઇન્ટરનેશનલ ડિસ્પ્યુટ હોય તો ઇન્ટરનેશનલ લોને રિફર કરીએ. એ પ્રમાણ વ્યવસ્થા છે. ખ્યાલ મેં હવે તમે સિવિલ લોનો મેટર છે ને ઇન્ટરનેશનલ રિફર કરો લો, આખી રાત જાગો, બધા જ ચોપડો અહીંયાથી ત્યાં ઉતરી દો, અને તેમાં નિર્ણય શું આવશે? કેવો? તો પ્રમાણ ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું એટલે આ ફિલ્ડમાં આ પ્રમાણ વાપરવામાં આવશે, આ ફિલ્ડમાં આ પ્રમાણ વાપરવામાં આવશે, આ ફિલ્ડમાં આ પ્રમાણ વાપરવામાં આવશે. તેનું નામ પ્રમાણ વ્યવસ્થા. અને બીજો એના ઓપોઝિટમાં પ્રમાણ સંપલવ, કે જે વખતે જે પ્રમાણ સૂજી ગયું તે વખતે તે પ્રમાણ વાપરી દો. હવે સક્સેસફુલ નથી થતું દર વખતે એવું નથી. ઘણી વખતે સક્સેસફુલ થાય છે, પણ એના ઉપર એની ગેરંટી ના આપી શકાય. કોઈકના કેસમાં સક્સેસફુલ થાય, કોઈકના કેસમાં સક્સેસફુલ ના થાય. હા, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ અને ઘણા બધા ફેક્ટર્સ, મલ્ટિપલ ફેક્ટર્સ એમાં કામ કરતા હોય છે. તેથી પ્રમાણ પછીથી જે પ્રમેય આવે છે તેમાં પ્રમાણને